Si quieres ser rico en 2026, necesitas dejar de escuchar el ruido y empezar a mirar tu propia cartera. La mayoría de la gente piensa que la riqueza se trata de qué acciones escoges, pero están equivocados. La riqueza es definida por lo que no compras. Estamos entrando en un periodo que llamo el crash silencioso. La inflación sigue devorando tus ahorros vivos, y las tasas de interés están castigando tus deudas. Las reglas del dinero han cambiado. Si gastas dinero como si fuera 2019, estarás en la quiebra para 2026. Te lo garantizo. Estás trabajando duro, pero tu dinero está escapando por un baldino de agujeros. He visto a muchas personas inteligentes, médicos, abogados, ingenieros, terminar sin nada. ¿Por qué? Porque caen en la trampa del consumo. Compran cosas para impresionar a gente que no les gusta, con dinero que no tienen. Charlie Munger y yo siempre dijimos que la primera regla de la capitalización es nunca interrumpirla innecesariamente. Pero estas 5 cosas que estoy a punto de mostrar no solo están interrumpiendo tu capitalización, la están destruyendo. Hoy voy a enumerar las 5 cosas que debes dejar de comprar inmediatamente. Si las eliminas, no solo sobrevivirás a los próximos cambios económicos, sino que prosperarás. Te harás rico. Presta especial atención al número 3. Es la compra más común en América y la razón principal por la que la clase media sigue siendo pobre. Probablemente la compraste esta semana. Esto no se trata de vivir una vida miserable, se trata de libertad. Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Bueno, se necesitan 20 años para construir una fortuna, y estos 5 artículos pueden arruinarla en 5 segundos. ¿Estás listo para hacer las fugas en tu vault? Comencemos con el primer asesino de la riqueza. Y este fue el coche nuevo. Número 1. Deja de comprar coches nuevos. Es la peor decisión financiera que toma el estadounidense promedio. Punto. En el momento en que sacas ese coche nuevo y relucen del concesionario, pierde entre el 10 y el 20% de su valor. Se fue. Puff. Estás pagando intereses por un activo que se está depreciando. Eso es un suicidio financiero. Si pides dinero prestado con un 7% de interés para comprar algo que baja un 15% de valor, estás cavando un agujero del que quizás nunca salgas. Yo conduzco un Cadillac, pero no compro uno nuevo cada año. Lo conduzco hasta que deje de funcionar. ¿Por qué? Porque el coche es solo una herramienta para llevarme del punto A al punto B. Hagamos los cálculos. El pago promedio de un coche en América supera ahora los $700 al mes. Si tomaras esos $700 en lugar de dárselos al concesionario, los invertirás en el S&P 500 durante 20 años. ¿Sabes cuánto tendrías? Más de $300,000. Así que ese olor coche nuevo te está costando $300,000. ¿Vale la pena? Compra un coche usado. Deja que otra persona pague la depreciación. Tú te quedas con la riqueza. Ahora, número 2. Esta es controvertida. Deja de comprar una casa demasiado grande. Compré mi casa en Omaha en 1958 por $31 y todavía vivo allí hoy. La gente me pregunta, Warren, ¿por qué no compras una mansión? Tienes miles de millions. ¿Por qué una casa es un lugar para vivir, no un museo? En 2026, con las tasas de interés manteniéndose altas, una hipoteca grande es una cadena alrededor de tu cuello. Estás trabajando para el banco, no para ti mismo. La sociedad te dice que el éxito significa una casa grande. Pero esa casa te deja pobre de casa. Esa te impide invertir. Esa te mantiene despierto por la noche preocupado por los pagos. Eso no es éxito. Eso es una prisión. No compras una casa para que tus vecinos la miren.
Compra una casa que puedas permitir comodamente. Cuando tengas dinero extra, compra activos productivos. Compra acciones. Compra negocios. No compras dormitorios vacíos que nunca usas. Recuerda, la gente rica compra activos. La gente pobre compra pasivos que creen que son activos. Número 3. Deja de comprar ropa de destino y marcas de lujo solo para presumir. Esta es la forma más rápida de parecer rico mientras te empobreces. Te diré un secreto. Compras un reloj de $5.000 o un bolso de $2.000 porque crees que la gente te respetará. No lo hacen. No les importas. Solo están mirando tu reloj y pensando, ojalá tuviera ese reloj. No estás comprando respeto. Estás comprando una distracción. Yo compro trajes que me quedan bien. Compro ropa que dura. No me importa la etiqueta dentro del cuello. Si necesitas una etiqueta para ser valioso, tienes un problema que el dinero no puede solucionar. Recuerda siempre, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Cuando compras una marca de lujo, estás pagando un precio alto por muy poco valor. Cuando compras una acción, intentas pagar un precio bajo por un alto valor. Sé un inversor, no un consumidor. Número 4. El asesino silencioso. Las suscripciones y membrias no utilizadas. País pequeño. $10 aquí, $15 ala, pero se acumula. A las empresas les encantan las suscripciones. Apuestan por tu pereza. Saben que te suscribirás y olvidarás cancelar. Yo reviso cada gasto. Si no lo uso, lo corto. En 2026, el flujo de caja es el rey. Si tienes 10 suscriptions sangrando dinero de tu cuenta bancaria cada mes, estás desangrando capital. Audita tu vida. Si no has ido a ese gimnasio en 3 meses, cancelalo hoy. No mañana. Hoy. Y ahora, número 5. Este es el más peligroso. Deja de comprar cosas que no entiendes. Deja de especular. Cada pocos años, aparece una nueva forma mágica de hacerse rico. Criptomonedas, NFTs, acciones meme. La gente las compra no porque tengan valor, sino porque esperan vendérselas a otra persona por más dinero. Esa es la teoría del mayor tanto. Eventualmente, te quedas sin tantos. Me he mantenido alejado de las burbujas tecnológicas. Me mantuve alejado de las criptomonedas y sigo aquí. Los jugadores, ellos ya se fueron. Si quieres hacer rico, en 2026, sé aburrido. No intentes duplicar tu dinero en una semana. Intenta duplicarlo en 7 o 10 años. El mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. No seas el impaciente. Entonces, si dejas de comprar estas 5 cosas, ¿qué sucede? Detienes la hemorragia. Recuperas el control. Pero ahora es solo el primer paso. Ahora necesitas construir tu bola de nieve. Cuando no compras el coche nuevo, estás comprando tranquilidad. Cuando no compras la casa grande, estás comprando flexibilidad. No te estás privando. Estás pagando a tu yo futuro. Imagina déspota por la mañana y decir, puedo hacer lo que quiera hoy. Ese es el lujo máximo. Y ningún bolso de destino puede dar eso. Solo la independencia financiera puede. Recapitulemos. Para ser rico en 2026. 1. Evita la depreciación de los coches nuevos. 2. No te quedes pobre de casa. 3. No compres etiquetas para impresionar a extraños. 4. Corta las suscripciones que no usas. 5. Y nunca, jamás, apuestes con tu dinero ganado con tanto esfuerzo. Suena simple, pero lo simple es difícil. Ahora, tengo un desafío para ti. Quiero que mires tu vida. Elige solo una cosa de esta lista que dejarás de comprar este año. Ve a los comentarios abajo y escribila. Haz una promesa en público. Escribe, dejaré de comprar. Y hazmelo saber. Quiero ver triunfar. Ahora que has ahorrado todo este dinero, ¿dónde deberías ponerlo? Solo hay 2 activos que estoy mirando para la próxima década.
why no son lo que piensas. Suscribe y activa la campanita de notifications. En el próximo video te diré exactamente cuáles son. Mental racional. Nos vemos pronto.